Hello everyone, welcome back. Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình mình sẽ nấu phở bò. Okay, we're gonna make Vietnamese phở bò, beef phở today. Here I have four beef bones that I have cleaned and it's been in the freezer. Today I'm just taking it out to start cooking the phở broth. Okay, ở đây mình có 4 khúc sườn bò ống để rửa sẵn rồi, lâu nay mình để trong tủ lạnh, bây giờ lấy ra nấu phở đợt thứ hai. Thì lần trước cũng có nấu phở rồi nhưng để dành 4 cục này để lần này nấu. Okay, and put this on high heat since it's frozen. And I pour in 6 quarts of water. Here are the ingredients you'll be needing: some fennel seeds, dry anise, some cloves, and some cinnamon sticks. Okay, then you also need a one of these pouch so you can put it all these after you toast them, put it in so that you can put it into the pot of water for it to flavor the water and give it the flavor. I forgot to mention we need phở noodle and rock candy, sugar rock. Okay, so I have here some daikon radish, which I would be putting in the pot full of water along with the neck bones to flavor it. And I have some green onion, some cilantro, some lime, bean sprouts, and let's see, I have some basil. And then for the protein, I'm going to be using the beef. And some meatballs, some balls. Okay. And then 1 onion, which I will toast. I will put on instead of putting in the oven, takes a while, I'll just go ahead and put on a pan to get the flavor out of it. Oh, lỡ tay. Slowly put in, please. You don't want hurting yourself. Okay? And just let it cook. 1 tablespoon of fennel seeds. Make sure you move it around so it gets toasted, but not burnt. You don't want it to burn it. Nó vàng vàng này, nó vàng vàng này nè. Đây, thơm quá. Rồi, just put it in a bowl. Next you do the cloves. 1 tablespoon of cloves.
put in the same bowl that you have the fennel. Now the star anise. Some of you might wonder why she didn't toasted all of these herbs and spices at once, at one time in one pan. The reason is because the fennel seeds, all these spices are in different sizes and thickness. So if I put it all together, the fennel will get toasted or burnt while we're waiting for the star anise to get toasted the way we want it. So it's just because of the sizes and the texture of each of the spices. So it's best to do it separately. Các người sẽ thắc mắc sao mình không bỏ mấy cái món này vô trong một cái son rồi tao qua tao lại một lần luôn mà làm từng cái. Cái đó là tại vì cái fennel seed nó nhỏ với lại nó mau cháy. Cái đinh hồi nó cũng nhỏ, nó cũng mau cháy. Còn cái star anise này nè, nó cứng nên nó lâu mình nướng nó lâu hơn, nên em làm từng cái, từng món nó, cho nó bảo đảm nó không có cháy. Chứ nếu mà cháy thì mình bỏ vô nồi súp của mình, nồi nước lèo của mình thì nó không được ngon. Nên chịu khó làm từng cái gì thực sự không có lâu đâu. Tại em vừa quay phim em vừa làm thấy nó lâu chứ không có lâu. Nhưng mà mình nấu một nồi ăn mấy buổi lượng nguyên cả gia đình nên cũng đáng thời gian mình lắm các cô chú các anh chị. Okay, this is how toasted you want it to be. Okay, then it's ready. Now let's start on the cinnamon sticks. You can break these up into smaller pieces, but I just chose to keep them whole like that. I'm gonna go ahead and put this in here. Mấy cái quế này mình có thể mình đập ra cho nó thành miếng nhỏ, nhưng mà mình không có làm cái này như vậy, mình để nguyên như đó. And as well as the onion. You get more flavor out of it if you break the cinnamon into smaller parts. Okay, the cinnamon sticks will probably get toasted in a minute or two, depending on your heat level. And then the ginger and the onion will take a little bit more time because you want to bring out all the flavors of the ginger and the onions. You can also toast these in the wrap it in aluminum foil and then put it in the oven. But I want to do it this way today. Okay, after a few minutes, the cinnamon sticks is toasted. Now we're just waiting a little bit longer for the onion and the ginger. Bây giờ mấy cái cây quế của mình nó vàng rồi đó. Rồi em lấy ra. Bây giờ cho cái hành với lại cái củ gừng chút đỉnh thời gian nữa, cho anh 1-2 phút nữa cho anh vàng thêm rồi mình sẽ chuẩn bị cái việc khác. Since it's round, you can't really put it on the side. I insert a fork, then lay it against this rim here. That way I can turn it easily up like this. That. And it stays. That's my tip for the day. So my onion's ready. See? I'm gonna give it a brief wash to remove
the burnt area and then put it in the pot. I'm just waiting on this now. Almost done. Okay, so both of it has been roasted. Okay, so now I'm gonna put the onions. Okay, I cleaned it. I cleaned off the black marks and I cut it in half. It's gonna go in here. And so also with the same with the ginger. I cut it, slice it in half. And then as for the spices, I'm going to put it in a pouch and we'll put it in the pot as well. And here are the bag with all the spices that we toasted. And then we're just going in there. This broth has been simmering. The bones have been simmering for a good 2 hours already. So once I put in all the spices, I'll let it simmer for maybe a good hour or two. Okay, and there you go, my spice, and I'm going to put it in here. Okay, to start flavoring the broth, I'm gonna put about 1.5 tablespoon of salt. Bây giờ mình bắt đầu mình nêm nếm sơ sơ thôi, là mình bỏ 1,5 muỗng canh muối vô để cho mình hâm khoảng 1 tiếng, tiếng rưỡi nữa, là cái nước nó cũng có đậm đà cái mặn mà của cái muối. Put in 1 rock sugar, bỏ 1 cục đường phèn. Okay, let's start with the beef tenderloin. Gonna dry it, wipe with some paper towels, and you are going to thinly slice them. Okay, bây giờ mình chậm dưới giấy cho cái thịt nó ráo chút xíu, rồi mình sẽ thái mỏng, thái từng lát để chút xíu mình bỏ lên tô phở. Cái thịt bò này nó rất là mềm, nên ăn phở, nhà mình thích mua cái beef tenderloin này, rất là mềm, hơi đét chút xíu nhưng mà rất là mềm, 14-15 đồng 1 pound, là nửa ký, nhưng ăn đáng đồng tiền. Chứ mình mua mấy cái loại thịt bò rẻ tiền á, ăn vô phở mà nó nhai dai cũng khó chịu lắm. The beef tenderloin is a little bit pricey, about $14-15 per pound, depending where you get them. But it's really well worth it, you guys. It's very tender, and it goes well with the beef. You can use the top sirloin, but it's kind of chewy.
when you eat with the pho, but it's all up to you and depending on your budget. Okay, and here I have the sliced beef. Okay, so we are gonna start cutting our beef balls. I'm gonna cut each of them into fourth. Bây giờ mình bắt đầu mình cắt mấy cái bò viên này nè. Mọi cái lớn lớn mình sẽ cắt làm 4, còn cái nhỏ mình cắt làm 2 thôi. Bò viên ở bên Mỹ cái hiệu này rất là ngon, ăn nó có gân đồ, nó sực mà nó béo. Nhưng mà một bì như vậy, như có 8 viên lớn như vậy nè, là 8 đồng 9 đồng. Thời buổi này 8-9 đô một bì, tính ra cũng như 1 đồng một cục này á, một viên này á. I got another onion, and then I'm gonna thinly slice it, because we're gonna need it to put in our soup bowl. So thinly. That's how thin it is. Thin. Don't forget to cut up your lime. Đừng có quên cắt chanh ra nha. Okay, after 4 hours of simmering and the flavors of all the spices have come out, I'm gonna use the beef bouillon. I'm gonna test this out because I've never used beef bouillon to flavor my pho before. So this will be a test to see how it enhances the flavor. I'm sure it will. So I'm using half a tablespoon of beef bouillon. Make sure that you add in, because after 4 hours of simmering, you lose some water. Make sure you add in more water to fill up the pot. Sau 4 tiếng đồng hồ mình hầm rồi, nước nó sẽ mất đi, nên mình nhớ đổ thêm nước vô cho đầy son. Rồi xong mà lần này mình sẽ thí nghiệm. Hồi giờ nấu phở mình chưa có xài cái gia vị bò này, nên hôm nay thử cái này coi thử nó có giúp phần nào cho nó làm cho nước lèo mình nó ngon hơn không. Mình nghĩ nó sẽ làm ngon hơn, tại người ta có gia vị rồi sẵn ở trong đó luôn, thêm nữa. So bây giờ mình thí nghiệm, nên mình chỉ xài nửa muỗng canh của gia vị bò. Đấy. As for the fat that is on top, don't scoop it away, leave it there, because it helps tracks in the flavors of the spices in your broth. So don't discard it. You see how clear my broth is? Cái phần mỡ ở trên mặt á, các cô chú các anh chị đừng có vớt đi nha. Mình nhờ cái mỡ mà nó giữ mấy cái gia vị, mấy cái mùi hương đồ của phở ở trong cái nồi phở của mình. Nên mình vớt nó đi rồi mấy cái mùi nó sẽ bay đi. Thấy nước lèo của em trong không? Ngon lắm. Rồi mình nêm nếm, mình thêm muối, thêm mắm đồ vô theo vừa ý khẩu vị gia đình mình thôi. And then you just taste it and add in some more salt or some more fish salt to your family's desire. And then this is how I serve my family. I scoop the broth into a smaller pot and I heat it up from there, versus scooping
straight out of the big pot. You want your beef broth to be boiling hot when you scoop it into the bowl of noodles. Okay, so the water is boiling. You don't want to overcook it. Just about a minute. It's probably about a minute. Shake the water off. I don't want to serve my family rare beef on the noodles, so I'm just pre-cooking it slightly in the beef broth in a separate pot. Đây, mình trụng sơ thịt bò thay vì bỏ thịt bò tái trên cái bún mà nóng thịt như vậy nên mình trụng sơ thịt bò. Rồi mình bỏ thịt bò trên bún phở. Rồi mình bỏ trang trí vô hành ngò, hành lát, chút tiêu, đổ nước phở vô. Và mình có một món phở bò. Here we have the complete set of Vietnamese beef phở. Eat with bean sprout, basil, lime, hoisin sauce, and your chili sauce. Okay, try my recipe and please leave me comments to see how you like it or ways I can improve it. I thank you so much for your support. Please subscribe and share my videos. Thank you. Cảm ơn mọi người.